rimwe na rimwe kubavugisha bamwe muri mwebwe cyangwa se no gukora ibindi bikorwa bitandukanye bya Spiro mu bijyanye na marketing na communication. So uyu munsi rero ni umunsi w'ingenzi kuri twebwe kubera yuko mu myaka Spiro imaze mu Rwanda ni ubwa mbere dukoze igikorwa kingana gutya cyo gutumira abanyamakuru bangana gutya mu cyumba kimwe kugira ngo tuganire tubahe aho Spiro igeze ndetse tunabaha urubuga rwo kugira ngo mubaze ibibazo bamwe na bamwe bajya bahamagara abandi wenda bakandika. So turagira ngo uyu munsi uze kuba ari umunsi wo kugira ngo tugire ikiganiro gifunguye mu buryo bwimbitse mwe mwabaza ibibazo byose ndetse n'abayobozi ba Spiro bose bari hano baze kubaha update ku bijyanye n'ibikorwa byose bya Spiro mu Rwanda kugeza ubu, banatange n'imbogamizi bafite n'icyo bari kuzikoraho. So turashaka yuko ikiza kuba ari ikiganiro kiri open ku buryo muri buze kubaza ibibazo byose mufite kuri Spiro nk'abanyamakuru cyangwa se nk'abantu bazi ibintu byose biri kuba mu gihugu, ibyo bibazo muzi abamotari nabo bafite. Donc turagira ngo kize kuba ari ikiganiro gifunguye muri rusange. So ntatinze rero nagira ngo mpamagare umupresenter wa mbere kugira ngo aza dukorere ijambo rifungura. Flora akaba ari we uhagarariye PR and communication muri Spiro muri region. Flora, please. So ikiganiro kiri buze kuba mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. So bamwe mu presenters baravuga Icyongereza ariko nimuza kubaza mushobora kuza kubaza mu ndimi zarizo zose mwifuza. I'm pretending to, like I know what he's saying, eh? But I can hear everything. The only problem is speaking and responding to that. Good morning, everyone. Good morning. You've not taken tea? A warm welcome to this media breakfast, and we really appreciate you creating time to come and have a conversation with us. I think we've had very couple of engagement with the media here at Rwanda. I think this is the most vibrant media place that we've had of all the countries that we're operating in. I feel like this is the most vibrant media ecosystem that we have in all of the countries that we are in. And both for during the good times and the bad times, you're there to check up when we slack a little bit. But what is more important is for us to have these dialogues every now and then to kind of understand what you're doing. So my name is Flora Limuki. I head corporate communications for Spiro, for the group at the group level. Just give a brief for Spiro. Currently we are in 7 countries, and that involves 3 countries in East Africa, Kenya, Rwanda, Uganda, and then in the Western Africa there's Togo, there's Benin, there's Cameroon, and there's Nigeria. And many more markets that we intend to get to throughout this year, including DRC, Ethiopia, Malawi, Mali, and many more to come. The goal is, I usually say we are in 7 countries, but there are 54 countries in the continent, so there's 40 plus countries that are remaining to capture. And Rwanda is, of course, one of our biggest markets, and from a point of very progressive policies that have helped us in terms of scaling in Rwanda, and very supportive government as well. And slowly we are hoping that we'll get to hundreds of thousands within the next couple of years and months. So far we've been able to deploy around 100,000 plus in terms of bikes across all the 7 countries, and infrastructure in terms of substations, which are 2,000 plus, which are supporting that growth of the numbers. So what we do is that we try to grow from an infrastructure-led point of view before even the deployment of bikes, because as you know and you've been seeing, more substations have been set up, for example, in Kigali, mega substations to serve our riders, so that, because what you're trying to solve is the person who is moving from a petrol bike to an EV bike, how do we ensure that the 2 minutes that they use at the petrol station, somewhere in Total or Shell, is the same time they're able to use when they're swapping their batteries. So
And that brings me to the other point of kind of what is driving us as a company, both from a global perspective and then, okay, both from a global perspective and also now that cascading down to all these countries that you're operating in, including Rwanda. So first of all, as a company, and you might have seen, your journalists, you have seen what has been happening globally with the fuel crisis and the global volatility in, within the different global countries, and that has affected us, Africa as well. So you might have seen there's more conversations on EVs right now. So what Aspiro is trying to do is solve and give that energy sovereignty within the African continent. How do we ensure that the next time that we have a case like what has been happening in the Strait of Hormuz crisis, that Africa is not a punching bag for all these issues happening globally. So that's where the EV transition comes in, that even when the people are using the fuel bikes, everyone is wondering what will be the price for fuel or diesel the next 2 weeks, something that they can't, it's not sustainable. So as you've seen, where for the guys who are using the EVs, the swap prices remain the same, the energy is there, they can easily access the swap stations. So the person who is using that Spiro motor is very comfortable that at no point will I be worried whether there are fuel crises across the globe or energy issues as well. So that's one of it, trying to solve the energy, to bring energy sovereignty into the African continent. And secondly is the industrial sovereignty, and this is from a point of manufacturing. All the bikes that you've seen in these Kigali roads, they're being assembled here, and we have very big assembly as well as manufacturing plants here, and I hope that that is something that you'll be able to find some time and visit them and kind of see what is being done by the Rwandan people. People are assembling these bikes here from scratch, so that also goes into creation of jobs, and at the same time, when there are supply chain problems, that means you don't have to worry because all these products are being done right here in Kigali and in Nairobi and Kampala and Nigeria. So and the third thing, also from an environmental point of view, I know Kigali and the Rwandan government, they are very ambitious targets in terms of driving the green conversation and the climate financing agenda. So all these bikes that you're seeing, it's clean bikes that are not polluting the environment, bikes that are providing cleaner air quality for even the citizens and all that. And I think what most important is the kind of impact that you're creating, both for the motor rider and for the person who is working for Spiro and everyone who is within the ecosystem. Partners of ours from the after-sales point of view, partners from the energy side, partners from dealers who are helping deploy these bikes. So this motorbike that the motor guy is buying, the upfront cost is very cheap. So it makes it easier for them to buy that bike, and if you speak to them during the different engagements, I'm sure you speak to these riders, they will tell you how much they're saving in terms of the energy, in terms of not a lot of maintenance is needed, and basically they're able to feed their families, maintain a decent livelihood. And that is what Spiro is looking at, including also creating jobs, and that is something that will be spoken about during this whole conversation. So on a broader view, that's just it, what you're trying to do within the African continent and Rwanda specifically. And I thought these kind of engagements with the media, they're very important because you are the partners who are telling that story out there. So we need to get the story right so that we are able to communicate to our audiences how you speak about the story on sustainability, the impact, the economics of a scale for the rider as well. So that is why we've convened this engagement this morning, and feel free to ask as many questions as you can, get to understand the e-mobility space and what is happening within the different countries. And I believe after this engagement, we'll be able to tell the EV stories better and also kind of find answers to concerns that you might have had within the different, from the different riders, and understand also what Spiro has been able to do, and Spiro Rwanda specifically within the last 3 years. I'm sure in every
5 bikes that you're seeing in Kigali right now, at least 4 of them, they're Spiro motors. So that is hard work that has been done by the incredible team that is running the show here at Spiro Rwanda. Yeah, that's it from me. Thank you very much. I take it back to you, Malik. Thank you. So we are now just going to give you a quick presentation that really shows everything Spiro has been doing on the market. Because again, there has been a lot of conversation where people think that okay, kangaruke mu Kinyarwanda. Tugiye gukora presentation yerekana ibikorwa by'ahantu Spiro imaze kugera. Kubera ko nanone habaho kuganirwa cyane kuri Spiro, wibaza ngo Spiro ifite moto zingahe, ibyo bibazo by'amabateri wenda bavuga bimeze bite, ese abo bakozi batanga support bo byifashe gute. So ndagira ngo mpamagare abayobozi, bamwe mu bayobozi ba Spiro baze bari buze kudukora presentation, hanyuma noneho nyuma y'iyo presentation nibwo turi buze gufungura ikiganiro, mukaba mwashobora kubaza ibibazo bitandukanye byose bijyanye na Spiro. So mu gutangira nagira ngo mpamagare Amit ni managing director wa Spiro mu Rwanda. Please sir. You can sit whenever you'll be able to see on the screen while the presentation is. Yes. Hanyuma dufite na Shanton. Yes. Iyo uvuze izina barabimenya. Shanton ni umuyobozi ushinzwe kamasho muri Spiro. Hanyuma tukagira na Felix. Nibaza ko abenshi muri mwebwe Felix mumaze kumumenyera, akunda kuganira n'abanyamakuru cyane, ariko mu busanzwe niwe ushinzwe energy muri Spiro. And then tukaba dufite na Dieudonné. Are you the one using the click? Okay. So it says the presentation clicker. Are you able to see on the slide? So, Muraho. Amahuru. If you thought the third word is going to be something else, then you are grossly mistaken. So that limits my understanding and vocab on this beautiful language. So that is why. But however, so welcome you all to this wonderful gathering here. Really delighted to be amidst all of you. And during these next couple of hours, we'll try to understand what Spiro Rwanda has been doing since the time we started business here, right? How are we changing lives of people? What is the kind of business we are doing? How are we trying to make lives easier for our riders? And what is the plan going forward? Yeah. So without much ado, I will like my colleagues here to talk more about the business that we do and the kind of service that we intend to provide and the kind of employment that we have generated. And we'll be more than happy to answer some of the queries that stay within you. Yeah. Good morning. Mwaramutse. Ngira ngo byaba byiza dukoresheje ikinyarwanda kiretse niba harimo abatacyumva cyangwa abatakizi. We can use whichever suits us. Dukoresha ikinyarwanda. Amazina yanjye nitwa Shanton,
benshi nyina ngo tumaze guhura kenshi mu buryo butandukanye cyangwa ubundi. Shanton Ingabire nk'abashinzwe ishami ry'ubucuruzi cyo bita commercial muri Spiro. Cyambere ntangire nshimira kubutumire mwakoze kuba mwahageze no kugira ngo dusangire urugendo turene naho tugeze nibyo tumaze kugeraho. Ndacyangira subira inyuma gakeya mvuga nti mu myaka 3 tumaze hano hari byinshi tumaze gukora, hari byinshi tumaze kugeraho, ariko ntago twabikoze twenyine mu bufatanye n'inzego zitandukanye n'afatanye bikorwa batandukanye. Harimo mwebwe, harimo twebwe, harimo abamotari, harimo leta, harimo inzego zitandukanye. Ariko kugeza uyu munsi bose nashobora kubashimira. Dutangira ntago twatangiye neza niko navuga. Hari hakeya turi ko twakoraga, ariko uko urugendo rwagiye rwigira imbere tugeraho leta yasabye kugira ngo cyane mujyi wa Kigali turebe moto z'amashanyarazi ari zitangirwa gukoreshwa cyane kurusha moto za essence. Turebye imyaka ishize uko byagendaga bihinduka twabonaga yuko hari iminuka nini. Turebye umwaka ushize ko twagiye gusoza umwaka ushize, turangije hafi 16,000 bya moto ziri mu muhanda. Ariko kuva umwaka ushize kugeza uyu munsi tugeze ku 28,500 nk'uko muri murimo ku screen ari. Kuri televiziyo hari umubare wa moto ubu ngubu ziri mu muhanda. Munaware rero turebye mu myaka 2 ishize hari intambwe nini tumaze gutera yo kugira ngo turebe ko twakongera moto z'amashanyarazi zigenda ku mihanda. Hano iyo tuvuze ntago tureba muri Kigali gusa. Hari Kigali hakaba no mu ntara. Kubera polisi ya leta yari yarazanye yo kugira ngo duteze imbere, duhere kuri polisi ya Kigali yo kuvuga ngo moto z'amashanyarazi arizo zikora taxi. Ubu ngubu abamotari benshi bose bagiye bahinduka bitewe n'ibiri kuba. Cyane tugatera tukongeramo n'imbaraga kubera ikibazo turi guhura nacyo cya essence henze bitewe n'intambara ziri kuba hirya no hino. Ugasanga noneho uburyo bwo kugira ngo turwanye ibyo bintu cyangwa se dufashe abandi bose bazikoresha, yaba bazikoresha mu kugenda cyangwa se abazikoresha mu gukora. Ibyo bivuze iki? Hari umumotari ukoresha moto gutunga umuryango, hari na wa wundi uyikoresha nka transport. Bivuga ngo uko ari babiri byose no kugira ngo turebe uburyo cyo twaborohereza bitewe n'ibiri kuba. So muri ibyo niho tuvuga ngo cyane muri Kigali kubera ko twabonaga ariho zikoreshwa cyane niho twashyize imbaraga nyinshi. Ariko ubu ngubu nanone tukaba tugiye kwibanda cyane mu ntara, aho buri ntara twe twita imijyi minini tugiye gushyiramo iri shami rya Spiro, nubwo dusanzwe dufiteyo abantu baduhagarariye. Ariko ubu ngubu tugiye gufungura amashami yacu mu ntara aho biri kugira ngo nanone imbaraga twari dufite muri Kigali zijye no mu ntara. Tukaba tureba tuvuga ngo niturebe imibare aho twashaka kugira ngo nibura kwa ko intumero twakuvuga ngo uyu mwaka uzajye kurangira dufite moto nibura 45,000. Ariko bitewe n'ibiri kuba n'imbaraga dushaka kongeramo, turashaka kugira ngo turebe ko twageza nibura moto 60,000 uyu mwaka utararangira, kandi tukabona ko ari ibintu bishoboka kandi dushobora kugeraho. Rero kuri ubwo buryo nta hundi tuzabikora tudafatanyije n'abantu cyangwa izindi nzego zose uko zakabaye, ariko imbaraga nizo zihari. Tugereje kandi bishoboka byose kugira ngo turebe uko twabyongera kandi tuzabigereho. So tukavuga tuti uyu mwaka nibura uzajya kurangira mu Rwanda hose uko twagiye dufungura, kubera ko ngira ngo nitwe company yonyine cyangwa se nitwe twenyine dutanga moto z'amashanyarazi turi mu turere ko ari 30 twose tw'u Rwanda. Aho uzajya hose mu Rwanda uzasanga Spiro. So muri izo mbaraga turi gushyiramo rero 60,000 turabyizeye ko nibura uyu mwaka uzajya kurangira tugeze ku 60 bya moto z'amashanyarazi. Ubwo muranyemerera nze kuma kuri bagenzi banyu nabo bakomeze babasangize ibindi aho tugeze tuze gukomeza. Rakoze Shantoni. Amazina yanjye nitwa Felix Rwanda, akaba ari njye ushinzwe ibijyanye n'ibikorwa remezo cyangwa se ibijyanye n'amasitasiyo muri Spiro, wenda kujya bite byoroha. Kugira wenda amasangiza uko bimeze ubu ngubu mu bijyanye n'amasitasiyo cyangwa se ibijyanye no kugira ngo abamotari babashe kubona bateri,
irimo umuriro kugira ngo bakomeze akazi. Ngira ngo ko yatangiye bivuga Shantoni, umwaka ushize twatangiye twari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere nka tuno twegereye Kigali, yari Bugesera, yari hano ku Ruyenzi na Muhanga, na twari twatangiyemo gakeya ndetse na Rwamagana. Ariko ubu ngubu navuga ko tumaze kugera mu turere twose ko ari 30 tw'u Rwanda, kuvuga ngo uturere twose ko ari 30 tw'u Rwanda ho amasitasiyo cyangwa se harimo ibijyanye n'ibikorwa byo gucaginga amabatiri bya Spiro. No kuvuga ngo intego yacu ubundi nyamukuru no kuvuga nuko umuntu ashobora kuba yava ku mupaka umwe w'u Rwanda ajya ku wundi na station na moto ya Spiro bikaba ntagire ikibazo na kimwe mu nzira. Kuvuga ngo umuntu nko kuri Bugarama hasi, Bugarama bazi mu Bugarama hasi kuri site dufite yo station yacu ya Spiro. Ahandi ni Kagitumba neza ku mupaka Nyagatare, yo station yacu ya Spiro. Ubwo kuva Bugarama ugera Nyagatare cyangwa se ugera Kagitumba, no kuvuga umuntu ashobora kuba yakoresha moto ya Spiro akaba yava Bugarama hasi akagenda akagera Kagitumba Nyagatare. Ibaze nawe kuva Bugarama nka Rusizi, Kamembe, ngakomeza za Cyazo, Karongi, Rubengera, za Nyange, ngakomeza za karere ka Kamonyi, Kigali, Rwamagana, Gatsibo, ngakomeza kuvuga ngo ngakomeza paka ngeze Nyagatare Kagitumba. Umva ko ari ni imbaraga nini cyane nyinshi twashizemo, umva ko ndetse ni igikorwa ndetse kindashyikirwa. Nkuko bagenzi banjye babivuze, twagize aho dufata umwanzuro kuvuga ngo ubundi mu bintu bijyanye n'ibijyanye n'imodoka z'amashanyarazi cyangwa ikintu cyose gishyashya, hari ikintu kikunda kwibazwaho cyane, avuga ngo hagati y'ibikorwa remezo cyangwa se n'ikinyabiziga wenda niki kigomba kubanza kuza mbere. Muri rusange niho hakunda kuba cyane ama conflict cyangwa se kunda kubamo impaka ndende, kuko uw'imodoka aravuga se ndazana imodoka cyangwa se ndazana ikinyabiziga nta bikorwa remezo bihari, naho ubikorwa remezo nakavuga se ndazana ibikorwa remezo nta kinyabiziga gihari, ni bandi bazabikoresha. Rero niho Spiro twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka dutangiye dushyire ibikorwa remezo mu gihugu hose, nubwo nta hose hari hataragera moto zacu za Spiro, ariko turavuga reka dusubishyireho, tuzi ko bizatuma abantu benshi bajya kuri moto za Spiro. Rero niyo mpamvu ngo twamaze kugera mu gihugu hose, uturere twose ko ari 30, tukaba dufite station zirenga 300 mu gihugu ziri active zikora. Kuvuga ngo neza urebye ni muri 311, izose ko ari mu turere 30. Unarebye n'ubundi inyinshi of course ziri muri Kigali, kuko Kigali niho hari ntuze nini cyane, niho hari traffic nini cyane, hari abamotari benshi, nka 90 cyangwa se 85% zose ziri muri Kigali. Ikindi nanone twagiye twongeramo nicyo twita ngo ni kijyanye n'umubare w'amabateri dushobora kuba twacaginga icyarimwe. Kuba uyu munsi wa none tugeze ku bushobozi bwo kuba twacaginga bateri 11,100 icyarimwe. No kuvuga ngo icyarimwe mvuze ngo icyarimwe, no kuvuga ngo iyi bateri ku munsi nibura nshobora kuyicaginga inshuro 6. Kuba niba nshobora gucaginga bateri 11,000 icyarimwe, kuba ku munsi nshobora gucaginga bateri zirenga 66,000 ku munsi gusa. Urumva rero tumo kugenda dukomeza kongera ubushobozi kugira ngo tubashe kuba twasavinga abakiriya bacu. Ikindi nanone twavuga kinini cyane nuko dutangira mu by'ukuri modo yacu cyangwa se uburyo twatangiye dukora amasitasiyo matoya, kubera yuko isoko uko ryari rimeze cyangwa se na modo yacu twatangiye cyane dukora sitasiyo ishobora kuba ifite ubushobozi bwo yacaginga nk'amabateri 36 gusa. Ariko tumaze nkuko byagiye bihindagurika kwera impinduka nyinshi, hari gahunda ya leta cyane y'u Rwanda yo gushyira imbere ibinyabiziga bitangiza ibidukikije, bya creating demand cyangwa se byatumye habaho abantu benshi kwitabira kugura moto zitangiza ibidukikije. Noneho hazamo n'ibindi bibazo bira byose bijyanye n'intambara muri Middle East, bira byose byatumye demand yacu itizamuka cyane. Noneho nibwo twase tubona yuko za station dusanganwe mu by'ukuri ntago zigihaza neza uko tubyifuza abakiriya bacu ari bo bamotari.
so nibwo twatangiye none icyo twise ngo nama mega station. Zino mega station ni uburyo company yafashe bwo kugira ngo turebe ko dushobora guhaza isoko ryacu kandi mu gihe gitoya. Iyi mega station no kuba ngo ni station yacu imwe abari nini, iyi company investingamo ibikorwa remezo byose kuba ngo twigurira ababisobanukiwe ndamo gakeya. Izi station tuba twifitiye ama transfer yacu kuba ngo transfer yacu nta wundi muntu umwe uyikorera, mu gihe izisanzwe twakoreshaga ama transfer ya rege, kandi rege biriho twebwe iriho abakiriya bandi babo, so urumva wasanga kenshi dufite limit, zifite limit. So izi transfer rero imwe nibura iyo dufite ntoya nibura dushobora kuba twacagingaho amabatiri 300 icyarimwe imwe yonyine, no kuvuga ngo nshobora kuba nasavinga abamotari 300 icyarimwe at once. Kuvuga ngo izi ngizi urebye ubu ngubu nizo dushyizemo imbaraga nini cyane, ngira ngo hari 3 zatangiye mwamaze kuzibona. Hari 3 ziri, hari iri Gikondo kuri Merezi ya kabiri, hari iri Nyamirambo kuri Cosmos, hari n'indi iri kuno muhanda Sonatube ya Rwandex. Kandi tumo tugenda tubona impact zazo, kandi ko biri buze kugabanya cyane cyane ibura ry'amabati cyangwa se gutinda kubona batiri yuzuye iri mu muriro. Ndetse kandi hari izindi 5 nazo zigomba kuba launched cyangwa se zigomba kujya hanze. Ubundi gahunda yacu zigomba kujya hanze muri no weekend. Harimo iya Kinamba, harimo iya Kanombe, twita Kanombe kuba demobe, harimo iya hano Kimironko, ndetse n'iya Batsinda. So izo ngizo turimo turapushinga kugira ngo turebe ko nazo zitangira, kuko zo zinafite n'ubushobozi bwo hejuru, kuko imwe ishobora kuba niba yacaginga amabatiri 800 kuko hariho transfer nini cyane. So hari indi rero none dushaka turimo gushyira Kicukiro centre, hari izindi ziri muri pipeline nibura nazo mu gihe kitarenze ukwezi. Plan yacu nuko zose zigomba kuba zatangiye aho ni muri Kigali. Hari izindi ariko turimo guteganya nazo gutangiza mu turere twunganira Kigali mu mijyi minini, harimo Muhanga, harimo Nyagatare, Huye, Musanze, ino mijyi minini, kugira naho zibashe kunganira station zacu zisanzweho. Ikindi wenda navuga nsoza nuko ibi byose tubikora kugira ngo abamotari cyangwa se abakiriya bacu bataza kuba stuck cyangwa se bataza gutinda ku mastation. Kuvuga ngo ikintu cya metero kurwana cyo no kugira ngo haboneke amabatiri ahagije ahantu hamwe. Kuvuga ngo nkuko babivuze abantangiriye, gahunda yacu cyangwa se plan yacu, target yacu nuko umumotari atagomba kurenza iminota 3 kuri station. Ni kuvuga ngo nimba nje kuri station, ubundi nuko dushaka ko bijya hasi ndetse na station isanzwe ya essence, kuko nukuza mama munzana nkuraho batiri mfite tugurira mu muriro yuzuye ukomeza akazi kawe. Iyo ni ntabwo akora icyo dushyize imbere cyane. Ibyo dukora byose no kuvuga ngo nta kurenza iminota 3 kuri station yacu. Waba ufite umugenzi, yaba ufite kuriye, yaba uri mu kazi, nta mumotari ugomba gutinda kuri station atarabona batiri yifuza kandi agakomeza akazi. Ndibaza ari ibyo ngibyo. Ibindi ndibaza mugenzi wanjye, reka nawe mubwire aze ababwire bijyanye wenda n'amamoto. Murakoze cyane, Imana bamugira. Muraho, bonjour. Okay, arakoze mugenzi wa nitwa Dieudonné Mbuguje, nshinzwe uruganda plant head mu guteranya moto ndetse no guteranya ibicyo twakwita racks kugira ngo ducharging batteries. Arakoze. Icyo navuga ntabwo abantu baba engineer twe turasa ku ntego, tuvuga ibintu biri ntabwo dutinda. Nkuko bagiye babivuga, uruganda rutangira guteranya moto, murabyumva yuko moto yateranywaga n'abatekinisiye b'Abanyarwanda duhereye ku zero, nuko nabyo bivuga, kubera ko twakira amapiyesi atandukanye. Hano okay, narivuze ko twakira amapiyesi atandukanye ari muri type twita ngo ni composant. Kugira ngo uteranye moto ntabwo biba byoroshye, bifata igihe. Ikindi ni hagomba gutangwa ama training atandukanye kugira ngo tubashe kubaka moto neza, kandi moto ikubakwa ku buryo
yubahirijwe procedure standard amabwiriza nk'uko abigena. Kugeza ubu dufite capacité, uruganda rwacu rukora moto 150 ku munsi na 50 ku munsi. Iyo tuvuze moto 150 ku munsi, ni ukuvuga ni mu masaha 8 gusa. Ni ukuvuga ngo tuninga shift imwe mu masaha 8. Bivuga ngo uko nkuko bagiye babivuga, demand ikomeza kuzamuka, tuva ku 150 tukagera kuri 300. Yakomeza tukava kuri 300 tukagera kuri 450. Nukuvuga ngo aba technicien bagomba kubaka moto 150 bagomba 53. Kubijyanye na training twatanze, allo yes, narivuze ko aba technicien kugira ngo yubake moto n'aba technicien 53. Bivuga ngo buri minota 3 moto igomba kuba ivuye mu ruganda. Buri minota 3 moto igomba kubisohotse kugira ngo twubake moto 150 ku munsi. Ikindi navuga nuko kuva Spiro itangiye gukorera mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu nibwo twakoze record ingana na moto 3,000 mu kwezi. Twateranyije moto 3,000. So equipe ya manufacturing ndetse na Spiro na bagenzi banje twacelebratinze moto 3,000 zateranyijwe mu minsi 23 mu Rwanda ukwezi kumwe mu kwa gatanu. So ibi bivuga ko ntabwo abatekinisiye bagomba gusubira inyuma kubera ko demand igenda izamuka. Bivuga ngo ubu mu kwa gatandatu bakoze 3,230. So tugenda tuzamuka buri munsi. Ntavuze ku kindi cya moto, reka mvuge ku bijyanye na raxe. Raxe nkuko mubizi ntabwo duteranya moto gusa, hari n'iyindi line dufite ikora icyo nakwita ziriya charging racks. Bivuga ngo kugira ngo bateri zibashe kugenda ku ma station zigomba kujyana n'icyo nakwita charging racks. Zino charging racks tuzikorera mu Rwanda nazo. Ubu dufite abatekinisiye 15 bahawe training mu kwezi kwa gatatu, bakaba bamaze gukora charging racks zingana n'1,000. Okay, bateri iyo ugeze kuri station, bateri bayishyira mu okay, zama bateri ni nka chargeur za bateri. Turatuntu bashyiramo bateri kugira ngo ucharginge noneho umuriro ujye muri battery. Yego. Ziriya racks zikorwa n'abatekinisiye baba engineer baba electricien kubera ko ni circuit électrique. Nukuvuga ngo bagomba kuba bafite ubumenyi bujyanye n'amashanyarazi. So tumaze kubaka hafi 1,000 kirenga nk'1,200 cya racks. Bivuga ngo ubwo urakuba 6. Ubwo mu mezi atarenza 3 bamaze kubaka 1,200 ukubye 6. Izo ni bateri zimaze kubakwa. Iyo wubatse racks imwe ububatse bateri 6. So uwo ni umubare ni kuhagaze. Ikindi navuga ni kijyanye na dufite kugeza ubu nkuko mubibona mu bibare hariya ku bantu bashobora gutekereza ku bijyanye na bateri, kuko ari twe muri manufacturing tubiha baco muri commercial ndetse bo muri energy. Dufite 9,400 biri muri stock bya bateri. Mu kwa munani tuzakira 12,960. Mu kwa 9 tuzakira bateri 2,700. So murabona kuri iriya picture hirya cyangwa hari amubona, zira nizo bita racks. Yego, zigomba gukorwa kandi bagomba gukora racks hafi 20 ku munsi. Abatekeze 15. Era mega station nkuko yabivugaga, umuyobozi yadusabye ko ngomba kongera umusaruro wa racks zirabashyiramo bateri. Ubu hari abatekinisiye 9 turimo dutraininga ku buryo tugiye gukora racks 5 ku munsi. Ubwo mwahita mumenya bateri zigomba guchargingwa ku munsi. Ufashe racks 50 ugakuba bateri 6.
so ndumva mu magambo make aricyo navuga ku bijyanye na rax moto ndetse na battery. Murakoze cyane. Arakoze Dieudonné ndetse na bambanje Felix n'abandi. Akantu kagezweho yo tekana tekana ahantu yaturutse mu mwaka ushize, aho twabonye ikibazo hari nabo twaganiriye bavuga ngo ahubwo twabikuye mu motari, bavuga bati nubwo muduha moto nyinshi ariko hari motari batazi kuzitwara. None ugasanga bavuze ati twari tumenyere moto za essence, none mwatuzaniye moto z'amashanyarazi ariko ntago muduha ubumenyi buhagije kugira ngo tumenye uko bazitwara. So muri urwo rwego rero nibwo twazanye campaign yitwa Tekana yo kugira ngo tangire duhugure abamotari. So ubwo turifata dushyiraho abo twashoboye kwigisha muri twebwe niko navuga, none kugira ngo noneho batangire bahugure abamotari uburyo batwara moto zasubira moto z'amashanyarazi. Ahangaha ntago hari harimo kuvuga ngo turabora ngo abafite moto zacu gusa, ahubwo twatangiye kwigisha muri rusange kugira ngo kubera ko twabonaga yuko umumotari uvuye kuri moto y'amashanyarazi ntago agombera kuza iwacu. Hari ubuyifite akayivaho akayiha mugenzi we, hari ufata imwe akaguriya kabiri agahita yiha undi mumotari. So twahereye ruhande tugiye dukora n'amakoperative kugira ngo dufashe abantu dutangire tubigishe tubahugure uburyo ki bakora iki batwara moto z'amashanyarazi. So niho haturutse campaign twita Tekana. Urebye tumaze guhugura abamotari 2494. Ugiye kureba igihe twatangiriye ubaze usanga hafi ku munsi duhugura abamotari 375. So muri ubwo buryo ni ukugira ngo twongere ubumenyi kuri moto z'amashanyarazi uko zikoreshwa nuko zitwarwa. Nanone dufashe mu ngamba z'ubwirinzi kubera ko umutekano w'umuhanda n'uwacu twese. So abamotari gusa, so abagenzi gusa, ariko buri muntu wese uri hanze hano kugira ngo amenye uko agenda. Nuko twazanye rero iyi campaign ya Tekana kugira ngo buri muntu wese yumve yuko afite iki, afite umutekano mu muhanda. Umumotari kenshi mu bazikoresha cyangwa hatwe tugenda kenshi hari umumotari uzagihura afite sticker, iriya sticker uri kubona safety spirit certified. Umumotari umuntu wese uzayibona kuri moto bivuga ngo umumotari aba yarahuguwe mu gutwara moto cyangwa bijyanye na moto zasubisha na moto z'amashanyarazi muri rusange. So iyo ni campaign twashyizeho kugira ngo atazongera kuba ikibazo cyo kuvuga ngo taruhora n'abatazi kuzitwara ngo twabigenza gute twamenye gute, kandi ibyo ngibyo bidufashe umutekano w'umuhanda. Murakoze cyane. Charles, you want to take it? Yeah. So this is the workforce snapshot. As we stand here today, we have close to about 1700 people whom we employ in various of our departments, starting from manufacturing, assembly, stores, sales, marketing, finance, HR, IT, and obviously PR. So, I would also like to invite most of you who have not seen our manufacturing capabilities. We have a plant here in Masoro, for all those who don't know, and we're very happy and honored to say that you will find fresh budding talent out of college whom we are training and upskilling to become the next big thing in future. If you come to the plant, you'll find all of these people who are making us build Spiro Rwanda today are somewhere in their early 20s. And this is what we are building. This is the future that we are building. And this is only the direct workforce that we are talking about. And we are currently at about 35% in terms of gender diversity. We would want to get to about 40% very soon. So that 40% of our workforce will be females, women working with us. And while we talk about the direct workforce that we employ,
there is a lot of indirect employment that we generate in the country, which is vendors, vendor employees. For example, Felix spoke about the mega stations. For mega stations, we have electrical vendors, we have mechanical vendors, we have electronic vendors, we have civil contractors, and we have got multiple vendors and suppliers working with us, and their employees also, in a way, are getting employment, or we are generating employment, because when we give them tasks, when we give them a job to do, it is indirectly creating a whole lot of employment in this country. Apart from that, we have various vendors wherein we outsource a lot of our work, right? So all of that, plus obviously the kind of employment we generate by giving these bikes at a very cost-effective rate, and to riders who further help livelihoods for their families. So in short, this is a slide which says how are we building capacity, and we are building it for scale. We are not a fly-by-night operator, as you would have seen by now. We are wanting to build capacity at scale here. Yeah, thank you. So these are some of the HR initiatives that we do. We do a lot of training, which is in-house. Sometimes we also have trainers coming in to train our people in-house. We also are humbled. We were humbled to receive the Women in Business Award. Also, we got, as Spiro Africa, we got the most impactful company award in the recently held CEO Africa Forum. And we also do a lot of market visits with our teams. As you can see, we go and reach out to our customers. We understand what are their problems. We try to make a lot of research basis their needs, and then come back with solutions for them. So this is as part of the HR initiatives. Yeah. Thank you. Thank you everyone. Murakoze. Ubu noneho twafungura ku mwanya w'ibibazo. Icyo gice nagira ngo gatoya. Nagira ngo mpamagare Bonaventure aze adufashe kuyobora Q&A. Noneho mugiye mubaza, ubwo tuzajya tureba umwe mu bicaye hano cyangwa se abandi bari hano, who is the right person kugira ngo abe yasubiza. Murakoze cyane. Nkuko Marika yarayivuze, nitwa Cyubahiro Bonaventure, ni giye kubafasha kuyobora iki kiganiro. Nanjye ndi umunyamakuru. Nagira ngo wenda dufate ibibazo nka 5 bya mbere, tumenye urivuga, uvuge n'ugiye kubaza mu magambo makeya ikibazo kimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Reka duhere kuri Kwizera kuri Sarusi. Murakoze cyane. Nitwa Prudence Kwizera, mpagarariye Radio Sarusi ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Mfite ibibazo 2. Ndagira ngo mudufashe gusobanukirwa kuri gahunda yo gutanga inguzanyo n'uburyo bwo korohereza abayikeneye. Mugerageze kubisobanura. Mwatubwiye umubare wa batiri zishobora gucagingwa ku munsi zigera ku 11,000 icyarimwe. Batiri ariko igacagingwa, ikabishobora gucagingwa inshuro 6 ku munsi. Nibajije nti ibi bishobora kudindiza service nubwo batiri itajya itinda kuyicaginga, ariko nta buryo hakorwa batiri ifite ubushobozi ku buryo ishobora gufasha umuntu amasaha menshi agatanga service uko bikwiye. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dukurikizeho hano turagenda gutya. Murakoze. Nitwa Peter Nizeyimana, ndi editor wa Tarifa Rwanda. Ndagira ngo mbaze ku kijyanye na batiri, ubushobozi bwazo bwo kubika umuriro, kuko hari abamotari bamwe bavuga ko bagenda bakaha batiri ikagaragara nkaho yuzuye ariko igahita ikonoza gihe
bita ko kiba ari gito ugereranyije n'uburyo baba bayitezeho. Icyo ni kimwe. Ikindi mugaruke kuri feri zigeze kuba ikibazo ngo feri za Spiro ngo ntizifata, izubu zo zirafata. Mwazanye ubundi bwoko cyangwa nizazindi mwongeye murakanyaga kugira ngo noneho zige zifata? Murakoze. Tujye kuri RBA. Murakoze. Nitwa Eric Gatete, ndi umunyamakuru wa RBA. Mu minsi ishize umuntu wese uri i Kigali we icyo kibazo nzi ko yakibonye. Twabonye aho utega umumotari utwaye moto ya Spiro. Kugeza ubu ni byiza kuko birafasha. Twabonye aho abamotari benshi batazamuye ibiciro ugereranyije n'abatwara moto zisanzwe ku bantu dutega buri munsi. Ibyo byari byiza, ni impact nziza. Ariko ku rundi ruhande tubona aho umumotari ashaka kugutwara busanzwe, iyo mugeze kuri station muranywa mukanywa essence mugakomeza, ariko yaba ari wa Spiro gutwaye mwagera kuri station nk'igihe agiye guhindura tukasanga abantu ibihumbi batonze umurongo. Icyo kibazo cyari cyagenze gute? Hari habaye iki mu minsi ishize? Ubwo muri iyi minsi si ntago nakomeje kwikwiye ko byambayeho ngewe, aho utega umumotari mwajya kuri station aho gati basi tegera undi ndabona bitakunda. Hari station iriho abantu barenga ibihumbi byinshi. Ni ikihe kibazo cyari cyabaye gituma? Ikindi ubwo yari yabikomejeho Prudence kuri capacité, ndetse na mugenzi wanjye abikomejeho Peter, capacité y'amabateri mukora. Dufite chance ko turi kubona moto nyinshi, bien sûr turi kuzibona mu muhanda hose, ahantu hose ntago babura moto ya Spiro, ariko ikibazo kikaba ngo yishizemo umuriro bigenda bite? Ese izo bateri wamugani capacité yazo kukitari mutari kuyitaho, mukita kugusora moto nyinshi ariko ntimwite kuri capacité za bateri n'amastation? Birumvikana mu bihuze kugira ngo twumve uburyo iza kuba ikemura ikibazo cyo guhanga akazi, igakemura ikibazo cyo kubona iyo transport, ariko inabe ye no kumutwaro kuyifite mu gihe bateri ishizemo. Murakoze. Komeze gutya duhita tujyana kwa Karame. Twabanje tukashyira bitatu. then Okay, sa reka. Murakoze. Ndasubiza mbere then anze guha na Felix kugira ngo nawe agire ibyo asubiza. Ndahera ku kibazo bavuze cy'uburyo ki twafasha abantu nguzanyo n'uburyo ki bakoreza mu kwishyura. Ndaza kuvuga nti ndagisubiza mu buryo bubiri butandukanye. Icya mbere dufite abafatanyabikorwa batandukanye basanzwe bari no ku isoko bakora ibyo bintu. Dukorana nabo kugira ngo byorohere umuntu ushaka moto ashobora kuyifata akagenda yishyura amafaranga make make buri munsi uko agenda yishyura, nyuma yaho akaza kuyitwara. Abafatanyabikorwa barahari benshi, harimo bajari, harimo B-box, harimo watu n'abandi benshi. So abantu bose turafatanya kugira ngo wa muntu udashoboye gufata ya mafaranga yose cyarimwe aragenda tukamurangira abafatanyabikorwa bacu bashoboye gutanga moto kuri make agenda verisa buri munsi, nyuma yaho moto ikaza kuba iye. Option ya kabiri, hari amabanki dukorana nayo, hari nayo twasinye, ngira ngo n'abanyamakuru hari ababibonye, amabanki atandukanye tugenda dukorana nayo kugira ngo uramutse ushatse inguzanyo uragenda tukagufasha, bakayiguha, tukaguha moto then ukagenda wishyura gake gake. Ubwo buryo burahari kandi benshi bamaze kubikora, tumaze kubona abantu benshi muri ubwo buryo kugira ngo babone ikinyabiziga. Ikibazo cya kabiri cyavugaga ndya ku muvandimwe wari wavuze kuri moto, ese icya feri, then mvuge ku gutinda ku kibazo cyabaye. Ikibazo cyabaye ngira ngo byavuzwe umwaka ushize uri kurangira. Byaravuzwe kenshi, biravugwa cyane, biba ngombwa ko na leta yazanye task force yayo irimo abinjinieri, irimo inzego zitandukanye kugira ngo kuko basuzume niba ikibazo cyari kuvuga ngo cyari moto. Ariko dusanga ahanini bwari uburyo bwo kutamenya gukoresha bya binyabiziga. Ariho nigeze kuvuga campaign ya tekana, aho twaje kugira ngo twigisha abantu uburyo ki ziriya moto zikoreshwa. Iyo tunakurikiye niba twaragurikiye amakuru y'icyo gihe kuri task force leta yari yasohoye cyangwa se yari yazanye kugira ngo ikurikirane icyo kibazo, bararebye koko basanga moto zifite feri, nta kibazo feri moto zigeze zigira. Ahubwo bwari uburyo kugira ngo dukangurire abantu cyangwa abamotari bazitwara no kubahugura uburyo ki zikorwamo n'uburyo ki zigomba gukoreshwamo. Ariko ikibazo cya feri ntago twigeze tugira ngo twashyize moto ku isoko idafite feri.
ariko byiyongereyeho na modeli zindi zagiye ziza, so kuvuga ngo niyo yonyine yari hari, hari modeli nyinshi zagiye ziza zivuguruye kandi ziyongereyeho ibintu bitandukanye. So byose byarabaye, ariko icyo nagira ngo wenda muhumurize waba ari hano wese cyangwa se uri bwumve wese, ntago dufite ikibazo cya feri, moto zirakora neza, kandi iyo turebye nkuko byavugwaga ntago amakuru yari yo kuvuga ngo moto ntago zifite feri. Nkagiye ku kindi kibazo ndibuhe Felix ugira nawe yongereho. Murabizi iyi ntambara igitangira habayeho gutinda kw'ibintu byazaga mu gihugu bitewe n'iki, ubwato bwazaga na transport twakoreshaga habayemo gutinda. Yego, na mbere yaho ngaho hari ibyabaye byatumaga logistics cyangwa se kugenda kw'ibintu ibiza bikora iki bitinda cyane. Muri iyo ngero natwe twabaye affected n'ibyazaga mu Rwanda. Muri ubwo buryo hari batiri zari zifite ngo ubona ubu dufite stock nyinshi bitewe n'iki, hari iyo tugenda twiga bitewe n'icyabaye. Twari dufite batiri nyinshi ziri kuza, ariko bitewe nuko ubwato bwinshi wasangaga bwahagaze, bimwe babwangiye ko butambuka, habaho gutinda bitewe na production twakoraga. So muri uko gutinda kwa batiri zimwe zatinze kugera mu gihugu, niho haje kubamo akantu gatoya ko kuvuga ngo batiri isa naho uziye kungana moto, ugasanga habayemo gutinda bitewe n'iryo tinda ryabayeho. Ariko nyuma yaho ngaho aho twigiye ko tuzatubigenza nuko byayenze, niho kibazo cyakoze iki cyakemuriwe. Ubu ngubu hari mega stations ari kubakwa, batiri zariyongereye ko zaraje, kandi uko bigenda bikemuka ubu ngubu mwabonye stock yuko hari batiri nyinshi tunafite muri stock n'izindi ziri kuza. Ubwo nibura mu mezi abiri niba turi guteganya ibihumbi birenga 26 mu mezi abiri gusa, kandi hakaba n'ibindi, nakabazo kabayemo mu butinde tudafiteho control, niko navuga ko nta control dufite kuri icyo ngicyo. Ariko kugeza uyu munsi navuga ikibazo cyarakemutse, kandi hari n'ingamba nyinshi twashyizeho kugira ngo tutongera guhura nako kabazo. So kubijyanye n'ubushobozi bwa batiri uko bigenda, ndatangaho wenda akantu gato ya then ibindi mbe Felix. Batiri mubona cyangwa se iyo uteze umumotari, buri moto yose ubona ifite dashboard ahantu urebera umuriro nk'ukuntu wareba essence. Batiri uyu munsi bitewe na uko tugenda sorry, iriya batiri ishobora kugenda hagati y'ibirometero 85 n'ijana. Bivuga ngo umumotari utwara moto arabizi neza ibirometero ashobora gukora iki, ashobora kugenda. Nk'uko uyu munsi nakubwira nti niba ugiye ku gisafari, urabizi ko niba ufite imodoka ufitemo agakoni kanyuma cyangwa se litiro 10, uza ahantu uri bugende ko hagenda litiro 60, birasaba kugira ngo uce kuri station ukora iki, wongeremo. Icyo gihe rero akenshi kubera ko umuntu areba kuri dashboard akavuga atoya, kubera ko ari station nyinshi ndaza gucaho umfata indi, hari igihe tutabwizanye ukuri, ugasanga uravuga uti ndategereza umuntu hari buzire nibwo ndibugiye gukora iki, gufata indi batiri. Ariko atari ukuvuga ngo habaye ikibazo cya capacity ya batiri. Ntago batiri igendera ku masaha, batiri igendera ku birometero umuntu yagiye. So ubyo twavuga ngo ese mwakongere batiri yakora umunsi wose, ntago ari batiri ikora amasaha, ahubwo ni batiri igenda ibirometero runaka. So nabyo navuze ni batiri ufite igenda hagati y'imetero 85 n'ijana. Impamvu hariyo iyo gap yo kuvuga ngo ni range no kubera iki, nuko hari terrain zitandukanye, hari ukuzamuka, hari ukumanuka, hari gutambika. So nugera ahantu harimo kuzamuka cyane uzakoresha umuriro mwinshi, niba arahatambitse uzakoresha, niyo mpamvu haba harimo range. Ariko nicyo ndi kuvuga nti uko technology igenda izamuka, sibyo tugenda twongera ku buryo tuzagera naho twakora batiri yagena ibirometero 200. Nkuko uyu munsi uri kubona imodoka duhereye ku rugero rw'imodoka za electric, turebye mu Bushinwa zahereye zitangira ibirometero 50, ariko bageze aho bagenda ibirometero 1000. So iyo technology hari kandi turacyubaka, sibyo kubera ko ari umwaka wa kangahe, ndakeka ko turi mu bantu ufite batiri zigenda ibirometero byinshi usibye na hano mu Rwanda no muri Afrika. Rero iterambere ryo riracyahari, turacyari kubaka, ariko nta cyo nashaka kugira ngo nsobanure neza. Ntago batiri dufite ari ukuvuga ngo igenda amasaha 3, oya igenda ibirometero runaka bitewe nuko wakoze, kandi wibuke ngo uko ukoresha cyane ni nako amafaranga binjiza menshi. Ubwo rero ibindi ndaza guha mugenzi wanjye Felix agenda asobanura ibyimbitseho. Ibyinshi n'ubundi hari Shantoni yabisubije.
wenda kijyanye na bateri nsengo twakora bateri ishobora kuba yagenda umunsi wose ntago nabihakana kuko imodoka ishobora kugenda n'ibiro hari za bateri ngo ishobora kugenda n'ibirometero 500 nabonye ejo ndi BYD yasohoye ishobora kugenda n'igihumbi birashoboka ariko nanone buri imodoka bitewe na tekinoloji igeze buri iriya ntuzo yose nk'irashasi yose ku modoka yose aba ari bateri urumva bari bateri nyinshi kugira ngo zibashe kuba zashobora guha imodoka kugenda ibirometero 1000 so kuri tekinoloji aho igeze yacu ubu ngubu kugira ngo iriya bateri yanjye yongere ubushobozi ishobora ko yagenda wenda umunsi wose biransaba ko bateri iba nini birasaba ko bateri iba nini ndetse wenda usanga iraneremereye na ya moto ntibashije no kugenda ariko nkuko Shanton ayivuze ntago duhagaze so turimo kugenda twimprovinga technology ya batteries ya buri munsi wenda ejo muzasana nimba umunsi dushobora kugenda hagati ya metero 85 n'ijana ejo dushobora kuzana battery ishobora kugenda metero 150 200 bitewe wenda na technology kugenda iza y'amabateri ikindi nanone kijyanye n'amabateri bateri yacu ifite ubushobozi bwo kuba nibura yagenda ibirometero hagati ya 85 ndetse n'ijana ibyo ndetse abenshi abamotari benshi barabizi akenshi biterwa nyine nuko umumotari cyangwa se umukiriya wacu abitwara mu byo twakwita wenda ngo ni behavior y'umuntu utwara iyo umuntu moto yacu ifite uburyo butatu hari uburyo buri normal hari buri economical ndetse na sport kuvuga ngo iyo ugiye muri economical ni handi ushobora gusevinga umuriro ushobora gukoresha umuriro ni handi ushobora no kuwagenda n'ibirometero 100 nkuko Shanton yavuze ariko nanone bigaterwa na terrain nuko utwara wagera handi washyira muri sport icyo gihe bikuranye n'umuriro mwinshi kuko wayishyize muri mode ya sport kuvuga ngo byose biterwa nuko umumotari cyangwa se umukiriya wacu ashaka kubitwaramo ikindi kijyanye no kuvuga wenda kuri wenda minsi yashize nkuko ngo ni kubera iki wenda hari hagaragaye imirongo ku mastation motari agatinda wenda kubona bateri factor imwe Shanton yayivuze harimo ibyo ngibyo wenda bijyanye na logistics wenda bigenda byinshi bitaduturukaho ariko ni wenda indi mu mpamvu yenda yigeze kubaho no kuvuga ngo habayeho demand nanone itizamuka cyane muri cya gihe cya kuko fuel yahise izamuka cyane noneho binajyana no kugira ngo tubone nanone kuko ziriya battery zacu zikenera nkuko tunabiberetse kare ikenera nyine charging capacity ikenera aho guchargingwa nyine bijyanye n'izo battery kandi rabizi kugira ngo uhite wubaka ibyo bikorwa remezo ni ibintu bifatamo igihe ubwo twari muri ya transition no kugira ngo increasing capacity izo station zacu kugira ngo zibashe kuba zahita zihaza demand yahise izamuka ako kanya ariko ubu ngubu no kugenda bijya ku murongo hamwe na zino mega rwose mu minsi mikeya naho bikiri biraza kujya ku murongo ikindi kandi nanone modo yacu buryo yubatse twubatse ku buryo tugira ama station ahantu henshi no kuvuga ngo ubundi ntuze yacu no kuvuga ni nka end point to end point no kuvuga ngo aho nshobora kuba najya hose nshobora kuba nahabona station ya Spiro ntago modo yacu kuvuga ngo ni station ndayigira imwe nini iri hano oya ahubwo ndayigira n'ahandi hose ushobora ko wajya wasange station ya Spiro no kuvuga ngo ibyo birakorohereza mu kazi kawe naho ushobora kuba wajya hose uraza kuza kubona bateri mu gihe wifuza murakoze Shanton hari ikintu yaravuze kubijyanye na feri ndagira ngo nongereho utuntu tubiri kuko yaramaze kubisobanura mugenzi wanjye hari ikintu warubajije uvuga ngo niba hari ikintu cyahindutse nta kintu cyahindutse nkuko twagiye tubisobanura mu minsi ishize dukoresha bande feri aho ni muri technique tambour no kuvuga ngo ingoma ikajyamo bande feri ntabwo size cyangwa mesure dimension y'ingoma yahindutse iracyari yayindi icya kabiri ntabwo karaka bande feri dimension yako karya kagenda karangira kugira ngo ugure indi ntabwo nako kigeze gahinduka ahubwo ikintu cyagiye kiba cyane nkuko Shanton yagiye bisobanura nk'abanyamakuru mwagiye mubona yuko kenshi feri ubu ntibakivuga abamotari bamaze kumenya gutwara iriya moto icyo ni icyambere cya kabiri ni kijyanye na maintenance reka nongere ngishimangire mu gihe muzajya muganira n'abamotari mubashishikarize ku kintu kijyanye na service no kuvuga ngo buri byumweru bibiri agomba gukora icyo bita reglage ya feri y'imbere n'inyuma urongera ugafata spana 12 13 cyangwa kangahe agafunga aho nicyo nakwita ngo ni bi-weekly maintenance buri kwezi
nkiri ku byumweru bibiri agomba gufungura muri tamburu akagera hari ahitwa ngo ni muri bandeferi agakuramo umukungugu, kuko uko kagenda karangira gashyiramo umukungugu. Buri byumweru bibiri agomba gufungura agakuramo umukungugu. Ikindi cya gatatu nuko buri kwezi agomba gucekinga yuko bandeferi size igihari, kugira ngo mu mezi abiri mu mezi atatu abashe kugura indi igura ibihumbi biri hafi 500 2700. Nk'abanyamakuru hari ikindi mwadufasha kugira ngo mu gihe cyose muganira n'abamotari, hari ibintu bibiri abantu bakonfonda: feri gufata na feri gufatira aho wifuza kwifatira. Icyo bita ngo ni breaking distance. Aho igomba gufatira bidepanda n'ibintu byinshi, ariko reka mvuge mu bine. Icyambere biterwa n'umuvuduko ufite. Iriya moto yushize kuri 85 uhetse ibintu bingana n'ibiro 300. Icya gatatu ugomba kureba iriya feri irimo condition ya bike uko imeze. So iyo hariho umuvuduko hakabamo nicyo nakwita load ibyo uhetse, hakongera hakaba nicyo nakwita harano nari ntwanditse, hari umuvuduko, hari uburemere, hari maintenance ya moto, hari na experience mu gutwara ikinyabiziga ujya gufata feri. Nukuvuga ngo distance yaho moto feri yawe igomba gufatira igengwa n'ibyo bintu bine. Nawe urabyumva warangaye gato ukarangara wari utwaye ikinyabiziga wari ugeze muri metero 3 ukajya gufata feri wari uhetse ibintu 300, icyo kintu ushobora no kukigonga. So abamotari ibyo bintu bagomba kubyitaho cyane. Igihe cyose atwaye moto agomba kureba uburemere afite, akareba moto yuko yakorewe maintenance, akongera akanareba n'umuvuduko afite, kuko cyane cyane usanga umuvuduko kurenza ukagera muri 80 ntabwo tubashishikariza kugira umuvuduko mwinshi, cyane cyane nko muri Kigali cyangwa hanze ya Kigali bagomba guhora iteka ryose bari muri za 60 kumanura. Murakoze cyane, cyo nakongera kuri feri. Murakoze cyane, reka dufate ibindi bibazo. Hari Ronga na siasa na sinabo bariraga ndagaruka gato imbere, ariko nyine utera uburezera bw'ibanze nanjye hari cyo nashaka kubaza. Hari ama station mwari mufite murimo muranayongera, hari abashoramari bashaka kugura ayo ma station mugakorana, bihagaze biti? Ntibigikorwa, bimeze biti? Baramutse, ye ni Turi Defense banza rije muturage uri hano. Impamvu zango nije muturage nuko ari ryo haruvuye mu ntara nije munyacyaro bivuze neza. Ariko ikibazo cyanjye reka ngishyire mu ruzungu. Even personally, you want to address it mainly to them, then to the chief engineer. Even personally still have a bias on Spiro. One, some people often ask themselves about their durability. And sometimes I question these riders, how long can it? Is it 2 years, 3 years, 5 years? And actually it's not for Spiro only. I remember back like 2004 and 5 when Fuso entered the market in Rwanda. So many people were saying, no, it's Ibikenyeri. It's like 1 year, 2 years, it's very fragile. With this Howo, the same. So I think, did you, if you could meet like church leaders, because they know about preparing hearts and minds. Before building a church, they invest in communication, in psychology, in mindset, and then people raise money to build the church. But why are you so technicians? Because even whatever you did, you gave us figures, 30 to 28,000 bikes on the road. But some people, of course, personally, if I want to take a motorbike, if I have to, I didn't have the vehicle, I would choose for electric bike. So that aspect of durability, preparing mindsets, and also in terms of riding,
I know to ride a motorbike. And I know using even both brakes. And personally, if I have one brake, I'd prefer the front brake. And I know how I can manage that. How do you prepare the riders? Of course, you started that Tekana campaign so that people feel safe, choose Spiro riders. Of course, you earn more money, we earn security. Thank you. Number two, there's another aspect whereby people having two motorbike riders for one moto. And this issue raises another concern about the maintenance. Thank you. Thank you. What's your good name, sir? Ildefonse. I think, I would say this is a wonderful question, first of all. Thank you for asking that question. Let me start by saying that your concerns are very valid. And for a matter of fact, every customer who rides in Rwanda, the concerns will be similar. Because in Kigali and upcountry, the terrain is difficult, right? It is hilly, it is difficult. When you're sliding up, you need a good power. And when you're sliding down, you need good brakes so that you're safe all the time. Second point is that your concerns again are valid. Why? Because electrical vehicles have not been there for ages, unlike fuel bikes. If I come to two-wheelers, fuel bikes have been here for about 4 decades now, 4 or 5 decades. Electrical vehicles have come in predominantly in the last 15 years or maybe 10 years in the Asian side of the world. And if we come nearer close to Africa, it is last 5 years predominantly, right? So obviously, we have not yet gone through the test of time. However, having said that, like you rightly said, and this is a unique concept which is very unique to Rwanda compared to a Kenya or a Uganda where also we operate, Spiro operates, and other countries like my colleague Flora said. The uniqueness here is that 2 riders ride the same bike during the 24 hours of the day. So 12 hours for one rider and 12 hours for the second rider. On an average, about 240 kilometers are traveled every single day by a Spiro bike. Imagine the kind of rigor a bike goes through. And while we did talk about numbers, 28,000, there are some statistics which we can compare to give you more conviction and confidence in what we are talking. One is the number of accidents as a percentage to the total number of bikes for fuel bikes, compared to the number of accidents that a Spiro EV bike goes through because of malfunctioning of any of its part. Right? See, I would say most of the accidents are due to the riders. When I say due to the riders, it's not due to our rider, it is normally the person who's riding, whether it is a moto rider, a boda, or even a normal B2C customer riding. Because I come from that part of the world wherein on a road you would find 20 times more riders compared to what you find in Kigali. But I feel it is mostly due to being slightly rash, being fast. So to that point, what we do is, we do onboarding of every rider. This Tekana campaign is only about the bike and what we should do as part of safety. But what we do is, whenever we onboard a new customer, when he comes to receive the bike, we ensure there is a 45-minute training. We make them go through videos. We tell them the importance, how a EV bike is different than a fuel bike, what precautions you need to take.
The good part about Rwanda is I have not found a single rider in Rwanda who's not wearing a helmet. So that, you know, most of the calamities or most of the deaths that we see, severe accidents that we see because of a bike is because a person is not wearing a helmet. But that is also taken care of. So 5 years, but what we see is in 2 years of riding in a country like Rwanda, it is like 5 years riding in any other country because of the number of kilometers you would have traveled. I have myself met customers who have traveled more than 100,000 kilometers on a Spiro bike in Kigali. And they are very happy with there is definitely scope. We are working on improving the capacity, the range, the battery capabilities, the motor strength, the range of the battery, the power of the battery. We are trying to innovate on every single day basis. Just to give you some confidence here, that yes, we might not have excelled in psychology like a church builder would do. However, we are trying now to get into onboarding in a very big way. We have academies that we will build wherein we will train riders. We will tell them how a EV bike is different compared to a fuel bike. And I'm sure you will be yourself convinced after some time that a Spiro bike is as stable or as durable at least like a fuel bike, if not more. Thank you so much. Murakoze cyane. Ariko mwari mugiye kongeraho? Nijyo nagira ngo ari ikibazo wari wabajije mbere wenda batasubije then nongere kucyo waruvuze. Nongeye kubyo yavugaga ndagira wenda dusubira inyuma gakeya abamaze hano igihe moto izi ngizi dukunze cyane cyangwa se z'abantu bagendaho cyane zijya zatangiye kuza 2005 intambara turi kurwana uyu munsi niba barwanaga icyo gihe kubera ko icyo gihe hari AGS ari zo abantu bavuga ko ari zo moto TVS bakumva yuko nta myaka ingahe izamara ntayo dushaka uko iteye uko igenda nkunda kuvuga nti nk'abantu muri kamere muntu ari igihe twanga ikintu bitewe nuko aribwo tukibona bikasaba kugira ngo dufate igihe cyo kugira ngo tukige tukimenye tucyakire ariyo jane turimo nkuko yarabivuze moto z'amashanyarazi ntabwo zimaze imyaka 10 zikozwe so hari evolution turi kugenda tubona no kwiga uko zikora imyaka 3 tumaze kuri moto twatangiranye ziracyari mu muhanda ziracyanzima ziracyakora bivuga ngo iyo turi kuri durability yes haraho tugeze haraho tuzongera nk'ibindi binyabiziga byose iyo turebye wenda tugende kuri modo zikomeye kwisi za Mercedes za Ferrari Range Rover bagenda upgrading nabo sibyo upgrading bitewe n'iki ICE igeze uko ikintu gikora nuko technology igenda yiyongera so nkavuga ni haraho turi hari naho turi kugana ariko kubw'imunyeye nakubona navuga nti yes tukirebaho turi kuri durability kandi tukareba uko ikinyabiziga gikora ariko nkuko bimeze mu myaka 2-3-5 uko bizaba bimeze nawe uzayivuga uti yes burya bya bintu nubwo twabivugaga ariko birakora niba dufite moto zimaze imyaka 3 zikaba kiri mu muhanda turi kongeramo n'izindi n'5 n'10 zashira ariko tumenye ngo zirakora kandi ibyo byose bigaturuka mu gukoresha kw'ikintu iyi munsi nge nawe dushobora kugura imodoka icyarimwe umunsi umwe nyuma y'amezi 3 tugahura n'umuntu ugasanga iyangira cyari nzima cyangwa se iyange n'ishaje iyawe recyari nzima bitewe n'iki uko yakozwe uko yafashwe so ntago bivuze ngo cyacu ntago gikomeye ahubwo ubwawe wagikoresheje gute so niyo mpamvu ngubu tugenda harimo kwigisha harimo byo mugenzi wanjye yavuze kuri maintenance ariko durability ni ingenzi kuri twebwe kandi turakireba icyanyuma twibuke ngo u Rwanda uko ruteye nuko rumeze nta kintu uzazana muri uru Rwanda kidapimwe kitazwe so ibyo byose bikoze iki birebwaho kandi cyane ngira ngo tugiye kora no muri Afrika dushobora ari twe twenyine dupima ibintu twinjiza no kugira ngo byemerwe so ntago byagombye kuba uyu munsi tuvuga ngo twazanye ikintu kidafite standard kandi tuzi neza yuko bipimwa kandi birebwaho cyane hari mugenzi wanjye kibazo yari waje kuri station ndakishyira mu cyongereza nze gushyira mu Kinyarwanda kugira ngo twumve kubera ko akenshi kibiravugwa cyane ako turi hano kenshi turahamagarwa tubazwa ku kibazo cya station so the question about
swap stations and franchising of swap stations. So one thing you have to understand, we did a pilot last year of trying to understand, because this is part of the package of what he was saying, that we want to work with people and create secondary employment with with the country. So there was a pilot that was done to see how can that affect, and then how it can be implemented across the country. So the pilot happened, but the reason why it is called a pilot is to understand how better it can fit the whole ecosystem. So there are challenges that were surfaced, and then there is a speed at which you want to grow, which didn't really match. So through the pilot of findings, it's been a short time. There is more to learn through the people that have the few stations that we tried with, but also there is the growth to meet the demand that we're trying. So after the pilot, that's where the pause is, of saying that, you know what, at the moment, let us first understand the learnings of the few that we're getting, because I'll tell you here, frankly, we didn't have a positive trend of the franchised stations that we had given out. So meaning that there are a few fine-tunings that we needed to do and learn on how that can be brought up. So with that, that's where we had to put a pause. But then the pause doesn't stop us from the own goal of getting more stations and serving the customers. So that's where now we came in the meantime, to do it ourselves until we get a point where it is fine-tuned and we have all the parameters correct to bring it again. So at the moment, there are no substations being franchised to any person. We are doing it until the findings of the pilot are positive and fine-tuned to be given out. Nkuko nakivuza navuze ni ndagishyira mu Kinyarwanda kugira ngo nabakivugaga kenshi abakibaza kenshi. Umwaka ushize twagerageje kugira ngo dufate station tugende tuziha abantu turebe uko zakora. Ariko murabizi mwigeragezwa, iyo uri gukora igeragezwa nk'icyo ngicyo ugomba kumenya uko ibintu biri gukora. Ibyiza birimo, ibibi biri kugenda neza, kugira ngo nujya kugera kuri ya capacity yo kuvuga ngo urabyagoye bibaye binini, waranje kumenya byaranje kugenda neza ku buryo bitazafekta abakiriya bawe. So hari nkeya twatanze umwaka ushize, ntago byanyiraga neza ngo twabyifuzaga, ya ku ruhande rwacu cyangwa se abari barazifasha. Biba ngombwa kugira ngo tube duhagaritsemo gatoya, tubanze twigire kuri izo ngizo. Ahasigaye niturangiza kubikira ku murongo neza uko byakagombye, tubone kongera gutekereza uko byagenda. Ariko ni inyigo yari iri kuba kugira ngo bikorwe, noneho tukavuga ngo ariko nubwo hari kuba inyigo y'icyo kintu, bitewe na moto turi kongeramo n'ubwinshi bwazo uko turi gukora, twebwe twakomeje gukora nko twakoraga mbere, mu gihe turi kwiga izo twahaye abantu uburyo ki twanoza iyo mikorere n'uburyo ki twakongera kuziha abantu. Ariko kugira aka kanya twabaye duhagariza kugira ngo izo twatanze nkeye twige uko twanoza kandi bigende neza, kugira ngo nitwongera kugikora nibura tuzabe tuzi neza uko twabikora neza kandi bikanyura ababikora natwe. Murakoze. Murakoze cyane. Reka twakire ibindi bibazo bitatu. Reka duhere kuri Papy. Murakoze. Amazina yanjye nitwa NDAHIRO Valens Papy, ndi umunyamakuru wa BTN TV, nkagira na channel yanjye yitwa Papy Empire TV. Nari mfite ibibazo bigera kuri bitatu. Mbere ndabashimira ku bijyanye n'ubu bukangurambaga mwakoze. Sipiri kava ku izina rya Mugenera Tashye, ubu ikaba yarahawe izina rya Mpahira Abana, nk'uko bitangazwa na bamwe mu bafatanyabikorwa ari bo bamotari. Ariko kuri station za charge cyangwa se bafata battery aracyagaragara urusobe rw'ibibazo, aho abacaginga izi battery bavuga ko bahura n'imbogamizi zo kuba icyambere nta bwiherero babona mu gihe barindiriye guhabwa battery. Kabiri, bakagaragaza ikibazo cya connection, iyo bagiye kwishyura bagasanga habaye ikibazo cya connection, bakabizeza ko babakopye umuntu akajyana umuriro utuzuye, ariko connection zaza gukunda kishyuzwa amafaranga nk'uwatwaye battery yuzuye, ibyo bafata nko kwibwa kuri bo. Ikindi hagaruka ku kijyanye n'icyo bita ikimenyane, aho umumotari uje gukora swap batteries uhabwa battery yuzuye ari ubu wabashije gutanga ruswa kugomba kumuhindurira bitewe na nimero batanga. Ibi byo mwaba mwitegura kubikoraho iki kugira ngo Mpahira Abana aho kugira ngo bakomeze kwibonamo urusobe rw'ibibazo? Murakoze. Murakoze cyane. Reka twakire na Jonathan. Yego murakoze, nitwa Jonathan. Uko bivuze kwa kiriya kibazo cyo guhagarika batiri mwari muri nako station ku bafatanyabikorwa banyu,
izi station zuzuzanya gute na za mega station mwavugaga? Murakoze. bibaye reka duhite turangiriza hano ubundi dufata indi round hari imbere na hariya. Reka duhe na Joseph. Murakoze, nitwa Joseph Hakuzwe Umuremyi. Ubwo twasuraga station ya Gikondo mega station, siri turacyabona imirongo ku ma station, abamotari banga bateri nshyashya ngo ziri desharija. Ubwo ndajya mumbwira igisubizo mubaha cya rusange. Murakoze. Ngira ngo mwamusubije ibi bitatu noneho tugafata n'indi round. Murakoze. Ndaza kugira icyo ngira. Hari icyo atanyuzwaho kugira ngo uhite ubisubiriza rimwe. Nta kibazo. Mu kibazo nabaje kuri durability cyangwa uburambe, wavuze uti zimaze imyaka 3, ariko ntatubwiye ngo yatwawe neza cyangwa dufata ubundi ikintu cyose cyafashwe neza yamara imyaka ingahe n'urugero. Ikindi navuze ngo muri abatekinisiye cyane gusumba kuba abacuruzi. Oswakim twariganye na mucuti wanjye ubwo yigeze guhagarika campaign mwakoranaga ku kazi. Dufite moto ubushize cyakora ejo ndari wazanye, dufite umumotari twishyura, ubwo ni icyaka tumuhaye yazanye Spiro, ariko wa finance akundaga kumvuga ngo none se Spiro ziraterera. Anashaka kuvuga iki kuri cya kintu navuze ngo mwabatekinisiye mwakoze moto mwazicuruje, abantu bari no kunguka pe. Je nimvuganye n'abamotari barambwira ngo iyo azindukanye 2300 ajya gushira amakore 10,000. Urumva ko nakoze kuri icyo ngicyo. Igiciro cya moto yanyu ni kiza, ndabara ku muntu kigura kuko 1,100,000 ni make cyane. Simvuze ngo mujye kuzamura ahubwo ndamuzanagabanye, ariko igice mbona wajya ngo mwibagiwe nimutegereza ngo muri za 2005 TVS za Howo Fuso n'ibiki, nacyo mbona hari ikindi kintu cyaba kiri kugenda gicika. Bibaye ngombwa nimushaka muzongeraho 50, ariko mutegure campaign yendi mara umwaka cyangwa amezi angahe. Icyambere niba mutisha no kumara n'imyaka 15 twawe neza, mugire campaign itagetinga abamotari n'abazababo n'abazava kuri izi. Number 2, mugire campaign itagetinga abagenzi bahindure mindset. Number 3, munagire campaign inatagetinga nuko giye nshobora kumenya uko uyu muntu ari buntu hari no kugira gute, kuko wavuze uburyo umuntu agomba gukora maintenance, gukora mivumbi niki, ariko biroroshye ko bora mu training bucya umuntu akaza ati mpa moto nzi gutwara, ibyo ntanabimenye. N'abantu twese dutwara imodoka uzasanga ari abantu imodoka ishyira ku 5,000 kuko ngo ari byo banditse kumena amavuta. Uza agaciro ko kumena amavuta akekera ku 3,000. Ibyo nicyo mvuga, harabura iki ngo mutegure campaign zihagije, none muvuge ngo mu rugamba tutakiri kurwana narwo. Si Spiro ibura feri, si Spiro igira gute itaramba itagira gute, ahubwo koko n'umuntu agenda no muri banki agenda kure yo miliyoni 5 cyangwa 10 azishyire mu muhanda avuga ngo imutizabira imyaka 10 cyangwa na 15, kuko ubundi ikintu cya mbere impinduka ziragorana ku banyarwanda. Thank you. Murakoze cyane. Wasubiza ubwo bakurikira noneho tuze kubaza ikibazo kimwe kandi twihuse kuko iminota yatujyanye. Murakoze. Arakoze. Ndahera ku kibazo twari twavuzeho mbere cy'uburambe. Kuramba impamvu navuze ngo tumaze imyaka 3 nuko ari mu Rwanda, sibyo? Ariko ugiye kureba mu bindi bihugu haho tumaze imyaka irenga iyo ngiyo. Ndavuga nti iyi munsi ndavuga ntashidikanya, moto itwawe neza ifashwe neza ntago ujya munsi y'imyaka 15 igenda, nta kibazo ifite, ukora nko bisanzwe ku myaka 15 utwara moto. So iyo urebye ibyo ndabikora kuki, moto y'amashanyarazi itandukanye na moto ya moteri kure cyane. Aho uri kuvuze ngo moteri iraza gushwanyuka, ngo uraza kuroviza, ngo uraza kora iki. Moteri y'amashanyarazi ni ikintu cyoroshye bitewe na pariti zikoresha. Aho nkubwirira nti niyo myaka mvuze yaba ari mikeya.
icyagombye kuba gikomeye turebaho ni iki? Ni shasi yayo. Shasi yayo ni icyuma gishobora kuramba imyaka irenze iyo mvuze. Components zisigaye ni za technology, ayo bita motor na controller. Nicyo bintu bikomeye muri nuza nubwo yaba mu modoka. Ibyo ni ibintu byoroshye gukora, byoroshye gusimbuzwa, byoroshye no kumaintaining. So ni mpamvu ngubwira nti mu burambe no kwitegereza iyo myaka bayimara nta kibazo ufite. Ngo inanga rugero wenda ugiye kura muri Afrika, mu Rwanda abamotari bacu n'abantu ba mbere bakora ibirometero byinshi cyane kurusha abamotari bandi bose. Niyo bagwaro bavuga ati urasanga twebwe moto yacu ku munsi igenda ibirometero 240 ku munsi. Nta handi hantu muri Afrika icyo kintu kibaye. Niyo abantu baje hano ukababwira icyo kintu baratangara. Kubera iki? Areba u Rwanda ukuntu rungana, akareba Kigali ukuntu ingana, akavuga ati ibyo ntago bishoboka. Kubera iki? Iyo bari gushyira mu mibare yabo baba bumva irebye nko mu bindi bihugu. Kenya iraturuta, Bugande buraturuta, igiye mu bindi bihugu Nigeria iraturuta kure cyane. Bajya kuri umumotari wabo bagasanga ugenze cyane ntago arenze 150. Twebwe uko dukoresha hano dukoresha moto cyane kurusha mu bindi bihugu. Icya kabiri kikaza kuri ya factor yo kuvuga ngo urasanga moto imwe ifite abamotari bangahe? 2. Bivuga ngo iyo moto ntago igihagarara. Umwe arayitwara ugasanga twaye amanywa ninjoro akayihundi. So ugasanga moto ikora amasaha 28 igahita ku birometero igomba gukora kwa kundi. So niho bituruka. Ariko mu burambe bwo ndakikwizeza nongere mbishimangire nta kibazo cy'uburambe dufite. Hajya ku kibazo bari babajije ngira ngo cya station kinini, sibyo? Kuri campaigns, no sorry, kugira ngo mvire kubyawe. Campaigns zirahari zitandukanye. Wena navuga nubwo bitarahagera, ariko mu bindi bihugu hari campaign mwagiye mubona ko bazazana products zifocusinga ku bantu batwara moto ku giti cyabo, zitari moto z'iki za taxi. Hari ibyabaye mu mwaka ushize aho baronkinze moto yitwa Davido, nyirango no mu Rwanda muzayibona namaze kuyibona kenshi, ifocusinga cyane ku bantu bakora moto twavuga ngo nizo gutemberaho cyangwa se zukoresha mu buzima busanzwe atari ziriya zakazi. So ibyo birahari, nizo campaign zirahari kandi zishyiramo imbaraga kugira ngo turebe ko buri muntu wese yamenya icishiro cya moto ariho uko igenda nuko byagenda. Nuko wenda tutarasobanura cyane, ngira ngo tuzafata umwanya dusobanure cyane. Dufite na modeli zitandukanye zizi moto. Nuko tuvuga moto ya Spiro umuntu akumva moto imwe, ariko ni modeli zitandukanye. N'abajya kuzigura bazi modeli bahitamo bitewe n'icyo bashaka. Ariko moto zirahari zitandukanye kandi tuzashyira ngo dukomeze twongeremo imbaraga muri campaign nko babivuze ku bamotari, ku bazigendaho, ku bazikoresha mu buryo butandukanye. Then ngiye ku kibazo Felix aza kunyunganira. Ndahera ku kibazo yari yavuze ngo batiri nshyashya, ruswa zitanga kuri station. Hari akanavuze ndavuga nti habayeho guhagarika gutanga amastation. Mu bibazo bya mbere twagiye tubona mu bantu bafataga ari amastation nuko bashatse kuyakoresha nk'ubucuruzi bwabo. Ugasanga arabwira umuntu umukorera muri ya station ati umuntu nazo umubwire iki, umuntu nazo umubwire kiriye, cyangwa se umuntu uzanye batiri bigenze gutya. So muri izo ngamba niho twagiye dukora iki, dushaka kugira ngo tunoze batiri ya Spiro ni imwe kubera ko na moto ni imwe. Aho ugiye ni ufite batiri genda utanga iyo ufite baguhindi yuzuye. Ntabwo ni bwakane ngo habaye icyo kibazo cyo kuvuga ngo umuntu araza kumubwira ngo iyo batiri ntabwo yuzuye, cyangwa se abubwira ngo iriya batiri ngo kugira ngo yuzure bigende gutya. Aho ngaho dushyiramo enforcement y'amateams atandukanye kugira ngo twongere imbaraga muri supervision. Kandi tukagenda dushyiraho na nimero ukavuga ngo niba ugeze kuri station ugahura n'ikibazo cy'umuntu kubwira ngo mama 500 kugira ngo batiri yuzuye, hari nimero yo kuri iki yo guhita uhamagara. Aho hantu hari umusupervisor waho uza akareba icyo kibazo. So uko byari bimeze turavuga ngo uko ikintu cyose kigenda gitangirwa hari ibyo tugenda duhindura, hari ibyo tugenda twongera, sibyo? Hari ikibazo tugeze kugira mbere, ngira ngo nigeze kugisobanuraho mu bo twahuye inyuma. Twigeze kubaho dufite mu gutinda kwa batiri navuze, noneho zije twihutira kugira ngo tuzitange vuba. Mu kuzitanga vuba natanze urugendo avuga nti akenshi uguze telefone, mu benshi kuko dufite telefone, umuntu arakubwira ati mbere kuyikoresha banzu isharije yuzure. So kuvuga ngo ayiguha nta muriro urimo, sibyo?
ariko barakubwira ngo banza usharije ko iki yuzure. Twajya no kubakoresha iPhone, iyo uguze iPhone nshyashya barayiguha irakora iruzuye, ariko kubwira ngo banza ukoreshe yuzuye n'urangiza wa updating software yayo, sibyo? Ugasanga version ya software irimo ntago ari ikoze iki, ntago ari igomba kubukoresha. So icyo kibazo nacyo kigeze kuba mwagushize nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi, haje batiri zisohoka vuba ibyo byose bitarangiye, ugasanga batiri zigiye kuri station batara updating firmware cyangwa se bataracyagenga neza ngo zuzure, ukagenda yuzuye ariko haza kuba ikibazo. So icyo twakoze icyo gihe ni iki, izo batiri twakoze iki, twazikuyemo kugira ngo tubantu tuzikore noneho cya kibazo cyo kuvuga ngo batiri yasaga niyuzuye ngo ariko yidisharije. Icyo kibazo kugira ngo kiveho, ariko nk'abantu iyo akantu kakubayeho burya awutinya ishyamba, sibyo? Agenda avuga ati aka kantu kigeze kumbaho nta wamenye gashobora gukora iki kongera kubaho, ariko nkabahamiriza nti yes ikibazo kigeze kuba umwaka ushize, ariko tureba uburyo ki tugakemura kugira ngo kirangire. So icyo kibazo cyarakemutse, nta kigihari, kandi tujya tubwira motari kandi abenshi bamaze kubimenya. So bisigaye ndaza kwa Felix kugira ngo anyunganire cyunguzo by'umwe. Yego. Okay. Byinshi Anthony n'undi yabisobanuye. Ikindi wenda ku bibazo bya papi bibiri yabajije, kimwe yagisobanuye Anthony kijyanye n'abakozi bakora ku mastation. Cyambere yabajije ngo wenda abakiriya bacu cyangwa se abamotari wenda badashobora kugira ubwiherero bwo kuba ba accessinga nyine ubwiherero kuri ku mastation. Okay, ubu ngo wenda nibwo dutangiye kubibona wenda ko bishobora kuba babikeneye, kandi urumva ahantu dukorera na ahantu natwe turakodesha, kuba dukodesha umuntu nawe kakaduha ubwiherero bw'abakozi bacu. Urumva rero kugira ngo tube twatanga uburenganzira kugana n'abamotari batangiye bukoreshe, so birasaba indi suku yisumbuyeho. Rero nibyo turimo kuvugana na ba nyiramazu kugira turebe ko bashobora kudufasha, hanyuma n'ababakiriya bacu baje kuri station bashobora kuba bakora accessinga ubwo bwiherero. Ikindi yavuze kijyanye no kuvuga ngo warigiye ngo system wenda iba yavuyeho bakabaha bateri, bakavuga ngo bakabishyuza bateri yuzuye kandi ngo atatwaye yuzuye. Wenda ngira ngo n'ubusobanuro buke wenda abamotari bamwe na bamwe bagiye bafiteho. Urumva ibintu byose byacu dukora hano ni technology, ibintu byose hano ubundi uko dukora ni system. Na hamwe umumotari wundi ahurira n'amafaranga, na namwe n'umukozi wacu ahurira n'amafaranga kuri station. Kuvuga ngo ibintu byose uriya umumotari wacu aba afite application ye akoresha. Iyi application ye agiramo wallet niho ashyira amafaranga akoresha muri swap. No kuvuga ngo amafaranga yavana kuri Momo cyangwa he ahandi akayashyira kuri wallet, ari amafaranga yo nyine yakoresha arimo gukora swap, nta kindi akora. Kuko rero n'umukozi wacu nta hamwe ahurira n'amafaranga. No kuvuga ngo iyo ageze kuri station afite amafaranga kuri wallet, system yonyine irayakata bitewe na batiri atwaye. Rero iyo system wenda ishobora kuba mu minsi yashize wenda umwaka ushize twakunze kuzatugira ibibazo cyane by'ama system wenda ikaba yajya down, urabona ni ikoranabuhanga ibintu byinshi bakuza bikagutungura. Ariko ubu ngubu twashyizeho uburyo nibura nubwo system yajya down, uburyo akazi kadahagarara akabaho offline nyine agakora. So uburyo system ikora rero nuko imuha bateri yuzuye 100% mu gihe system iri down. Nukuvuga ngo we akagenda agakora akazi ke nigahagarare, igihe agarutse kuri station n'ubundi system yasubiyeho, n'ubundi imwishyuza rya 100% ntago imwishyuza rwose amafaranga tutigeze tumuha cyangwa se ideni tutigeze tumuhereza. Murakoze cyane ko iminota iri kutujyana, kandi kuri gahunda tugomba gufunga saa 6 uko twabipanze. Dufite jya kwakira ikibazo cya Oswakim Richard Jerome na influencer. Reka ndabona baguhaye micro deja. So murakoze, nitwa Oswakim, ntago ndenze umunota. Jewe ikifuzo nuko mwaba mugabanyije moto mushyira ku isoko mukabanza mugakemura ikibazo cya battery, kuko ntara tujya gutahira mega station ya Gikondo nahamaze iminota myinshi, twari kumwe na papi, abo twahasanze twarahabasize bagitegereje. Birababaje kandi byica izina ry'ahazaza. Ntekereza ko mwabigendesha gake, ariko abantu ntibagire bias negative kuri mwebwe. Mubishyiramo ingufu nyinshi, moto nyinshi, ariko abijujuta bakaba benshi. Hanyuma ikindi, hari ahantu mu gihe bakitegereza ari benshi, nibajije igihe cy'imvura abantu bazajya bugama he moto zabo ibiki. Ntekereza ko mukwiye kugikemura kabisa, umuntu akajyaza afata battery ahita agenda. Bitari ibyo izina murakomeza kuryica. Hanyuma ikindi nagira ngo mudutandukanyirize moto z'amasera na zira bita ngo ni z'amajante.
ikindi cya gatatu ari nacyo nsorezaho ku bijyanye na feri hari ukuntu batubwiye ko hari agasensa bacomokoraga aribyo byatumaga feri idafata mu byo mwadusobanura n'ufishe mutagashyizemo murakoze reka dufate ibibazo bine tubigendere muhe mikoro nawe kugira ngo tugendere rimwe duhite dusoreza murakoze nitwa Sebasaza Daniel cyangwa DANIZZO ndi umwe freelancer wa Spiro nkatwe twamamaza Spiro dukunze guhura n'ibibazo nkanjye umumotari ntwara akoresha Spiro yagize ikibazo cya bateri akambwira ngo bateri ye irizimya umuriro utarashiramo ese ni igihe kingana iki bateri ikoreshwa ku buryo iba expired bateri ikoreshwa igihe kingana iki ku buryo iba expired ikabivuye ku isoko ikaba itazongera guhabwa umumotari ikindi kibazo cya kabiri mega station itandukaniye na station ku buryo umumotari azahitamo station cyangwa mega station murakoze murakoze cyane Richard. Thank you. My name is Richard Kwizera. I would like to address my question to the MD Amit. Recently, Spiro secured $215 million US from global investors. I want you to tell us what do you think attracted these investors to trust Spiro, to partner with Spiro, and how will this funding, how will the 7 countries in which Spiro operates across Africa, how will they benefit from this funding? Thank you. Thank you. Jerome. So we received close to about $270 million in the recent funding from 2 different partners. So this investment is a testimony of the kind of work in terms of expansion, the quality of products, the energy infrastructure, which is the heart and soul of the business that Spiro has been able to build in a very short span of time, in record time. And the fact of the matter is that this is a very capital intensive sector. So any investment that comes in is thought through because the returns are not going to be immediate. So the scale at which we have built and the kind of impact that we are doing in Africa and in the countries that we operate has really bolstered this investment. How will it impact positively the countries where we operate? We will be able to give out more bikes on the road. We will be able to increase the energy infrastructure, the kind of mega stations that we are currently building. We will double up on that in an effort to serve our customers. And we will also expand to newer geographies. So it will really positively impact the entire business in a brilliant manner, I would say. Thank you. Reka tufate cya kibazo cya nyuma mu gisubirize rimwe duhite dusoza. Murakoze cyane nitwa Jerome Munyentwari magarariye Ibigwi TV Rwanda. Babigarutseho byose ariko turagaruka kuri iki cya quality cy'ubuziranenge bw'ibinyabiziga. Ntekereza ko Spiro mwatangiranye twabyita crisis kubera ko ziriya mpanuka ziba bahuraga bavuga bati ni Spiro mutware. Ndahiro Valens yabigarutseho ariko mugenda mwameliora turashaka kujya muduhe noneho pourcentage mwabonye kiriya gihe mwaragize rose ingana iki kuko murimo guhangana nabyo ugiranyije nuko nguko bihagaze kugeza uyu munsi. Noneho kuri karite rero mwagaragaje ko nibura iminota 3 haba hasohotse moto mu ruganda cyangwa se imaze gukorwa. Nabihuza n'igiciro rero cyiza twavuga ko cyoroheye abanyarwanda ariko nanone wareba ugasanga ariyo moto ihendutse ari nayo mpamvu abamotari bayikoresha cyane. Ese igiciro cyayo iyo mu gihuje na karite birajyana kuko iyo uyicayo natwe turaba konsomateri wumva mu byukuri ifite ibiro bikeya ku buryo wavuga uti it is somehow light wavuga uti kabisa ndayirusha ibiro ndumva itantwara mu nyenga numva nifuza umutekano nifuza. Mwasubiza. Okay, murakoze. Hari aho undi busabwe kunganirwa na Dieudonné na Felix ndahera kwa Oswakim. Ndatangira mvuga nti station ubwinshi bw'abamotari kuri station nubwo tuvuga mega stations
ntago byatangiye kera, nibwo bitangira ubu ngubu. Kandi muri ubwo buryo uko zigenda ziyongera n'ikibazo gikora iki gikemuka. Niba mega station twarabonye iya mbere ifunguka abamotari bakaza ari benshi, none twatundi dutoya ni nkaho bavuze ngo katube tuturetse turebe iriya nini wenda, sibyo? Ariko uko zigenda ziba nyinshi niki kibazo kizakora iki kizakemuka. So nkavuga nti icyo ntago ari ikibazo, uko ziba nyinshi icyo kibazo kiraza gukora iki, kiraza gukemuka. Nkasubira akabazo ndagira ngo nihute kubera ko iminota yatugendanye. Sensor irimo mu bintu turi kwigisha, ariyo nabwiye nti hari campaign twashyize kwigisha abamotari bose muri rusange uko moto ikorwa, uko itwarwa, so bagenda bamenya ingaruka zo gucomokora ama sensors n'uburyo ki bagomba gukoresha feri zazo. So iyi campaign iri kudufasha cyane kugira ngo umotari nawe yigisha undi utanabiza, akamubwira ati burya bacomokoraga sensor kubera iyi mpamvu, ariko naranza kumenya ingaruka zabyo none bakamenya nuko zikoreshwa. Twabonye yuko iriya campaign hari byinshi yahinduye mu buryo moto zikoreshwa. Moto ko wambwiye ko zitandukanye, ko nakubwiye ni hari ubwoko butandukanye. Moto y'amasera na amasera atandukanye. Moto uko ukomeza kuba light nkuko babivuze nikomeza gukoresha umuriro mukeya, uko ikomeza kuremera nikoresha umuriro mwinshi. So amashitara n'amajante ntaho bitandukaniye kuvuga ngo mu mikorere, byo ni ibintu bisanzwe. Mite niruka nje ku kibazo cya DANIZZO, wavuze ati ese battery mara imyaka inge kugira ngo ibe expired. Battery ntago ibe expired. Battery nkuko mubona abantu wenda bakoresha hybrid, hari igihe akabatiri kamwe gapfa tukagahindura tugakoresha akandi. Ikintu gipfa muri battery na ama cells zishobora kuba replaced, sibyo? Ariko battery nkayo imara imyaka 5 kugira ngo ibe yaba refurbished, ku buryo wahindura ama cells ikongera ikagaruka muri bushyashya. Ariko iyo naguhumuriza niki, battery tugira systeme imonitoringa battery. Niyo mpamvu umuntu atazakubwira ngo iyi battery ni yanje. Kubera iki? Aragenda agakemura, hanyuma yaranza gutanga iriya battery. Iyo system ikijya muri system duhita tubona battery health, nk'ukuntu uri muri telefone yawe igahita ikwereka battery health percentage ifite. Niyo system itugaragariza iyo battery uko nikora. Ahasigaye niba ariyo gukuramo cyangwa se hari ikibazo ifite tukayikora mbere yuko isubira muri system. Mega station nari nyibuzaho gato nuko wenda nongere ngisubiremo. Mega station zaje kunganira station ntoya. Si ukuvuga ngo nundi mwihariko twakoze, ahubwo no kugira ngo dukemure bwa bucucike bw'ahantu henshi atandukanye, ariko twongere umusaruro mu kanya gatoya. Rero niyo mpamvu ubona na ahantu hagiye hahitamo Nyamirambo, Igikondo, Kinamba, Kimironko, Kanombe. Kubera iki? Aho hantu no kuvuga ngo wenda bafunze station ntoya, za station ziracyahari, ahubwo bazanye nini zikora iki zizunganira. Bivuga ngo ufata battery bitewe naho uri, nta gufata battery bitewe na station. Niba ngeze Kanombe, station hari ni iyi. Niba ari mega, niba ari ntoya, icyo dushaka no kugira ngo utazabura ya battery ahantu ugeze kubera ko ngo hari umurongo. Kuki motari yajya kuri mega station kuruta kujya kuri station? Nicyo ndi gusobanura. Mvuga ni aho ujya ntagara siso y'ingenzi. Icyo dushaka no kugira ngo ese ushobora kubona battery mu minota itarenze 2 wajya kuni cyangwa wajya ku ntoya. Kubera ko icyo twabonaga niki ni bwa bucyo twavugaga ngo wasangaga abantu benshi bagiye kuri station ntoya, kandi ugasanga station ntoya ifite capacity ntoya. Ariko ubu ngubu abenshi nibagiye ku nyindi, uzajya kugera ku ntoya ufite umwanya atari ngombwa kugira ngo wongere kora iki, wongere gutegereza. Ikibazo cya Jerome twihuse. Ikibazo cyaje mu kirabaza ati ese iminota 3, iyo bazi iminota 3 wenda rasubira inyuma gatoya. Iminota 3 ntago ari kuvuga ngo ufata moto iminota 3 kabirasohotse. Oya, moto ya mbere itwara hafi isaha n'igice, ariko kubera ari production line uva hamwe ujya handi. Noneho moto ya mbere itwara hafi isaha n'igice, ariko nyuma y'isaha n'igice noneho buri minota 3 hatangira gusohoka moto imwe. Sinzi niba kiri gusobanuka. Kuko production line igenda ifite etape par etape. Etape ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Isaha n'igice moto ikabera sohotse. Ariko kubera ko inyuma yayo hari moto yaje yikurikiye, ikiva kuri etape hajya hindi ajya kuri indi. So etape ya nyuma buri minota 3 haba hasohotse moto. So ikibazo ntaho gihuriye na quality y'iyo moto yakozwe. Yakozwe igihe kirekire nuko kubera ari production line ari etape nyinshi, buri etape ya nyuma buri minota 3 bikoze iki ibisohotse. Igiciro rero kikagenda niki.
twe nka company hari ibyo leta yemerera amakampani atandukanye gukuraho imisoro. Turabizi iyo tugura mu bwinshi igiciro baguheraho. Iyi munsi niba uri kugura ibintu 100 nuguze ikintu kimwe ntabwo ubona ku giciro kimwe. So hari aho usanga twemera kuvuga ngo niba leta ikuriyeho umuturage imisoro kugira ngo ikintu kinini kidasoza, nta mpamvu yo kugira ngo ya misoro ngiye nyibarire muri cya giciro. Umunsi byavuyeho wena nzayibariramo. Ariko twebwe uyu munsi cyo dukora niki? Niba ya misoro bayikuyeho ku muturage, natwe tuzayikuraho kugira ngo igiciro gikora iki kijye hasi. Niho umuntu akora iki? Ugasanga abandi babakuriyeho ya misoro ariko akavuga ati nta wamenye isaha n'isaha babisubizaho kandi ntago nzabona uko mfata igiciro nkagikuba kabiri. Kubera iki? Izo ni incentives leta yatanze. So icyo dukora ni iki? Uko leta twemerera kugira ngo wa muturage abone ikintu ku mafaranga make, natwe tuzajimuhera make kubera ko bamukuriyeho ya misoro. Keretse natwe uyu munsi leta nivuga ngo murabizi kuri cya kinyabiziga hagiye imisoro, nibwo igiciro kizakora iki kiziyongera. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ibibazo ni byinshi ariko n'umwanya nawo ntago uhagije cyane, ariko kubera ko wenda turi kugana ku musozo, icyo nzi abayobozi banyemereye nuko tuzagerageza gukora bino inshuro nyinshi zishoboka. So wenda byibuza rimwe mu gihembwe, uko investment n'ubushobozi n'ibindi bibazo biba, hakaba habaho uburyo bwo gukomeza guhuza itangazamakuru n'ubuyobozi. So mutwihanganire rero dusozere hano uyu munsi, ariko ibi bizakomeza. Ku mameza yanyu hariho flash disk n'utundi tuntu, ariko impamvu ndi kuvuga flash disk nuko informations nyinshi twavugiyeho hano hariho na press release mushobora kuza kwifashisha nanone gusubiza ibindi bintu muri buze kuzibona kuri utwo du flash disk twabahaye. Noneho hanyuma turi buze gutanga nimero za telefone zacu ku buryo muramutse mugize indi follow up question cyangwa se indi nyunganizi mukeneye cyangwa se kujya plant n'ibindi byose twabibagezaho. So sino turabashimiye cyane. Thank you very much. So we can close. Yes. ariko biranumvikana bisobanuye kubera ko hano baba bakurikiye